Okay, thank you everyone again for coming to this Q&A. This is a Q&A for the movie Men and Dog. We have director Ștefan Constantinescu here. The movie is playing online right now. It's available to stream through November 27th. We are happy to have the director here. Unfortunately, we don't have the lead actress, but this meeting will be recorded, so anyone who was not able to make it today, they can watch the recording later. And we also we're happy to have moderator Fabrizio Cilento, who will be leading the discussion, and then we will take some questions from the audience later on. All right, thanks everyone, and I just want to say it's a big honor to be here, and I wanted to break the ice maybe by acknowledging that we are talking from different locations. I mean, Central PA, Sweden, Romania, and so I wanted to ask Stefan if, you know, to begin with, you know, this movie is really about a diasporic Romanian subject who has been working abroad, right, in Sweden for several years. At a certain point, he received this text about his wife cheating on him, so he decides to come back to Constanța and explore what is going on in his family. So my first question is, what brought you to explore, you know, the situation of an immigrant worker, right, in the first place, and what sort of political reverberations does it have on your movie? Deci, în prima fază în care am scris scenariul, partea politică era mult mai bogată. So basically, in the time frame when I wrote the screenplay, the politics part was much richer. Și erau mai multe fonduri, adică în momentul în care am aplicat, de exemplu, la fondul din Suedia, ei erau interesați tocmai de componenta asta politică, socială a filmului. And when we applied for funding with Sweden, they were very interested in this this political side of the movie. Scenariul a vrut altceva, adică scenariul s-a dezvoltat într-o altă direcție și eu sunt loial operei sau lucrării la care lucrezi și atunci am scos toată partea asta stufoasă a componentei sociale, tocmai ca să mă concentrez pe partea de intimitate. Asta și ca un soi de cum să spun, un fel de oboseală sau dorință de a mă apropia de lucrurile intime sau lucrurile personale care cumva eu le simțeam că nu sunt la modă, că nu mai sunt la modă, că nu există, că sunt niște lucruri care nu sunt importante. When the screenplay developed into different direction, I mean, basically I am loyal to the work, but I did pull out some of the thicker parts of the social component and wanted to focus on the intimacy, because there's a sort of tiredness of the intimate components, and it seemed like it was no longer fashionable. Și am scos partea socială, am lăsat-o cât am considerat că este necesară pentru a crea un context și m-am concentrat pe intimitate și pe intimitatea aia în care, cum să spun eu, unde ești cumva a treia persoană în pat sau a treia persoană în dormitor. Nu în pat, pardon, în dormitor.
I left the social components that I thought was necessary in order to provide context, but I focused on the intimacy in a way where viewer feels like you're the third person in the bed. Well, not in the bed, in the bedroom. Yeah. Thanks. No, that was my sense, because definitely the movie pushes, it's really an intimate, minimalist, existential drama. And, following up on what you just said, one of the most impressive aspects that personally I enjoyed visually is your use of architecture and location. So I saw that there's such a rigorous work on the use of interiors particularly. And sometimes the spaces are, a lot of the scenes are taking places in apartments that sometimes are pretty claustrophobic, and they're full of mirrors and reflections. And, I wanted to ask you a little bit of, what's your philosophy of shooting? How do you manage to do this work on interior shootings, particularly all the intimate scenes in the apartment between the couple? And how do you manage the set with the act? Am lucrat, operatorul care a filmat sau directorul de fotografie care a lucrat la film a fost Alexandru Solomon, care vine din lumea filmului documentar, dar eu știam că el are cum să se cheamă asta, o slăbiciune pentru arta modernistă, pentru imaginea modernistă, pentru experiment, de fapt mai degrabă pentru experiment decât pentru arta modernistă. Da? Well, sorry about that. There's an echo. I worked with the director, with the operator, the director of photography, Alexandru Solomon, who comes from the documentary world, and knew a weakness there for, I have a weakness maybe for modernism, or for the modernist art, but actually rather more than that for the experimenting. Și chestia asta m-a făcut să caut, adică eu, în general, eu când lucrez cu cineva, îl scanez foarte bine și știu ce poate omul ăla și ce slăbiciunile și părțile bune, și am încercat să construiesc în direcția asta puțin, dând cumva filmului tot felul de referințe de genul fovist, ca cromatică, uneori cu contraste puternice, cu oranj și albastru, sau cum se cheamă, suprarealist, cu visul și pădurea. Niște lucruri pe care cred că dacă aș fi lucrat cu un alt operator, aș fi găsit alte lucruri. Aș fi construit lucrurile puțin altfel. Adică am construit lucrurile, eu construiesc lucrurile și pentru actori, adică pentru actorii cu care lucrez și pentru echipa cu care lucrez. This made me search, and in general, when I work with people, I scan them thoroughly, so I know their weaknesses, their good sides, and I built it a bit in that direction. With references, Fauvist references, and using contrast and chromatics like orange and blue, and a surrealist bit with Dream in the Woods. And something else, when I make movies, I keep in mind not only the actors, but also the team that is participating and working on this movie. Thank you. Iar spațiul a fost o chestie care pe mine m-a interesat foarte mult. Din cauza asta noi am folosit niște obiective Lomo din perioada sovietică, niște obiective sovietice,
care creau cumva starea asta de claustrofobic. Și spațiul, bineînțeles, a fost ales în direcția asta ca să fie un spațiu închis, pentru că era ideea să fii cât mai mult în capul lui Doru. So the space that was interesting was Lomo, basically full of Soviet objects, and from seeing it from that lens, and wanting to create a sense of claustrophobia in the space and going in that direction. The idea was to spend a lot of time basically in Doru's head. Thanks. That's great. So on this purpose, I looked at your short movies, the movies you Prologue and Family Dinner. And I see a lot of consistency in this sort of experimentation that you do with the interiors. And I wanted to ask you, as a filmmaker, you know, how did the passage from the shorts to Full Feature work for you, working in two countries, and how do your more experimental work with the shorts, the short format, informed your Full Feature? Am încercat în fiecare scurtmetraj, am făcut 4 sau 5 scurtmetraje și la fiecare scurtmetraj am încercat să experimentez niște lucruri pe care mi-au întărit sau mi-au lămurit în ceea ce privește, cum să spun eu, direcțiile artistice și nevoile pe care le am în momentul în care voi face un lungmetraj. Din păcate, scurtmetrajele au fost destul de vitregite pentru că eu le-am văzut pe ele ca pe niște schițe al unui film de lungmetraj și nu ca niște chestii independente. I've made 4 or 5 short films, and there was an experimenting part that solidified, or rather clarified, the artistic direction and the needs that will be given for a feature film. So in that sense, they were more sketches for a feature film rather than their independent own life. Mm-hmm. The movie opens during, you know, in the opening scene, there's when the protagonist Doru travels, we see, you know, the COVID environment. Is it something that is part of the screenplay, or did you really, you know, start the production of this movie during COVID? Pe mine, din punctul COVID-ul, puțin m-a ajutat. Adică m-a ajutat în sensul că pe cât m-a încurcat, m-a și ajutat. Adică faptul că am primit 4 luni, din momentul în care noi ne-am hotărât să filmăm și am primit 4 luni de lucru, atunci alea 4 luni au fost cumva bonus pentru mine și am lucrat la detaliu. So COVID helped in a sense. It was in a way on one hand and helped on the other. And when we decided to film, then we only had, we had 4 months to work. So I took that time as a bonus time to work on details. Iar COVID-ul mi s-a părut important pentru că era momentul de istorie mare în contrast cu istoria intimității, cu istoria din dormitor. Și asta mi-a servit situația, faptul că a apărut. So COVID was important because it had historical importance, and also importance on its impact on intimacy and in the bedroom. So it was serving from that perspective. Mm-hmm. So talking about the intimacy and the interpersonal dynamics at work in the film, I was another thing I was impressed with is how
you incorporate like the digital media world into the cinematic world, and it's something like I mean, I feel it's really effective how, I mean, you know, the whole drama starts through a telephone message, but there's the daughter of Nicoletta in the movie who manages her Instagram page to promote her work on Instagram. So it seems like social media impacts the life of the protagonist in multiple ways. And so I was curious to hear a little bit more from you about that. And I also know that you're a multimedia artist who works prominently in the digital media world. So just wanted to hear a little bit of this in the movie, but also, I mean, what's your take in the relationship between cinema and the cinematic world as an old media and what's going on in the digital media world? Pentru a crea o confuzie și mai mare, adică am folosit toate elementele astea pentru a-l face pe Doru nesigur, înstrăinat, cumva pierdut chiar în propria lui lume, în propria lui casă. Tehnologia, lucrurile, totul cumva trebuia să-i fie străine. Și atunci lucrul ăsta, drona care apare, tot felul de lucruri care apar acolo, cumva trebuia să-l facă pe el, tu ca privitor să-l simți pe Doru cumva rătăcit în lumea aia. To create a bigger confusion, I use all these elements to point out his insecurity and the fact that he was lost in his own world, in his own house. And for instance, using the drone, that to help illustrate that he feels lost in that world. Mm-hmm. Yeah, that's definitely a sense of dispersion of the digital media. Yeah, the sense of confusion. Yeah. And pentru cumva eu l-am văzut pe Doru un om cumva rămas în anumite concepte, în anumite un anumit tip de mentalitate, în timp ce Nicoletta îi povestește de V60, de nu știu, tot cafele, lucruri moderne. La fel Instagram, fotografii, lucruri pe care Doru nu că nu le cunoaște, dar nu s-a adaptat lor. In a sense, Doru is a man left in an older frame of mind, an older mentality. When Nicoletta tells him about B60 and these things are these are modern things, and it's not that they're foreign to him, but they are. They're the Instagram and the photos. He knows about these things that has not really adapted to them. Yes. În ceea ce mă privește pe mine și interesele mele legate de noile media și de tehnologie și așa, mi se pare că eu niciodată nu am fost interesat într-un mod deosebit de lucrurile astea, doar în dorința de a mă putea exprima într-un proiect sau în altul. Din cauza asta sunt proiecte pe care simți nevoia să-l execuți, să-l faci într-o formă de, nu știu, carte, de exemplu, sau o pictură sau un film. La fel este și cu mediile, adică n-aș putea să spun că lumea digitală mă fascinează, ci pur și simplu e o nevoie de a lucra cu ceva și atunci iei chestia aia pentru că din punct de vedere financiar poate funcționa. As far as I'm concerned, the new media and technology and my interest in it, I've never been interested in it
particularly, but to express myself within projects, one project or another. One does it in the format of a book or painting or a film. It's the same with media. The digital fascination goes as far as the need to work with it, and considering financial, taking financial considerations in also for my work. Mm-hmm. Great, thanks. The screenplay is very interesting. I looks like it's a collaborative screenplay, right, from different writers. It's very intriguing the way the movie begins with Doru lost in the wood looking for his dog, and of course the relationship between man and animal is so interesting, and seems like you developed that in non-obvious, non-conventional ways, right? That there's definitely a parallel between the lack of control that the man has on his dog, and how the dog aggressiveness reflects the man, the husband's aggressiveness, like as he cannot figure out the reality. So I was wondering, yeah, if you know, you can expand a little bit on this issue of the presence of the dog and how it reflects the character development in the screenplay. Într-o primă fază, scenariul, primul draft a fost scris de Andrei Epure. Și acolo era un câine în povestea asta. Cred că lui Andrei îi plac foarte mult animalele și cred că îi plac foarte mult câinii. Și în scenariu era un câine. So in the first phase, the first draft was written by Andrei Epure, and there was a dog in it. I think he likes animals and dogs. He likes dogs, and there was a dog in the draft. Și, dar nu era un caracter. Și ușor am ajuns la concluzia că trebuie să-l transformăm într-un caracter, un personaj al filmului. Și am lucrat la asta un timp, în același timp în care lucrurile erau mai degrabă pentru finanțatori, pentru cei care decid finanțările, decât pentru noi. Sigur, el avea o importanță dramaturgică și pentru mine, dar eu știam că la sfârșit eu nu pot să obțin ce scrie în scenariu, și vedeam toate acțiunile câinelui scrise în scenariu mai degrabă ca niște referințe și ca un tip de problematică pe care ar trebui să o urmăresc în lucru cu el. At the same time, it didn't start out with him being a character in the movie. It just slowly developed that way, and in the end, it became a character in the movie. And at the same time, it was not as much for us as it was for the financing entities of the film, and in terms of his dramaturgical importance and the actions from the screenplay, they turned out to be more references for me to follow, and this problem or this topic to explore this topic that way. Mm-hmm. Thanks. So a question I had for you is, last year there was the 20th anniversary of the Romanian New Wave as a cinematic movement. You know, the first film is considered Staffendo 2001, and so there were a lot of celebrations among film scholars. I was wondering, how do you relate to that movement? If you feel any sense of belonging, or if you feel a sense of estrangement from that, or in general, it seems to me that you're a global director who also grew up with international visions. So if you could tell us a little bit more about your references and
directors that inspired you and yeah, your relationship with the Romanian New Wave as a movement? Păi, în primul rând, eu sunt prieten foarte bun cu Cristi Puiu. Noi ne cunoaștem, cred că din 87 și de atunci ne-am împrietenit, am desenat și am pictat împreună, am expus împreună la Lausanne prin 90. Spui asta? Yes, first of all, I'm very good friends with Cristi Pui. We've been friends since '87. We made drawings together, we painted together, we showed work in Lausanne in '90. Și pentru mine, eu am văzut lucrurile cum au crescut în anii 90. Adică cu discuțiile pe care le-am avut cu Cristi și lucrurile cu care s-a întors din Elveția, din Lausanne, unde el a studiat la Geneva. Și noi am avut discuții foarte multe la vremea respectivă și concluziile pe care, nu știu, le aveam cumva în momentele în care discutam, atunci era că vorbesc acum de anii 90, că arta din România are nevoie de ceva direct, simplu, pentru că ne doream foarte mult tot felul de tehnologii, visam ca niște oameni săraci care trăiesc, care nu au avut niciodată ocazia să pună mâna pe nu știu ce scule nemaipomenite, visam la scule tehnice, camere, tot felul de lucruri pe care nu prea aveai în anii 90 cum să le obții. For me, I saw the growth of that took place in the '90s, and Cristi Pui and I had a lot of discussions. We talked a lot, and also about what he brought with him from Lausanne, and actually he studied in Geneva, and we talked a lot back then. And the conclusions of these conversations in the '90s for us was art in Romania needs to be direct and simple, but our dreams were always directed to tools and technology, the dreams of poor people who have never had the option to get their hands on this more sophisticated, cameras and just generally technologically speaking tools, because that was not possible for us in the '90s. Și concluzia era că, adică un lucru important era să renunți la dorința asta de om sărac care vrea ceva și să te concentrezi pe a spune lucruri foarte simple, cu mijloacele pe care le ai. Așa cum făcea cinematograful italian sau un mod de a spune lucrurile pe sărăcie. And the very important conclusion was that we needed to let go of this desire harbored in the heart of a poor person, out of our poverty, to let go of the desire for the technology and to focus on telling a story as a very simple thing, similar to Italian cinema's storytelling in such a way. Iar, Go ahead. Sigur că discuțiile, din momentul în care Cristi a făcut Marfa și banii, au mai durat încă probabil 5-6 ani, 7 ani. Adică lucrurile, țin minte că s-a lovit de foarte multe probleme la momentul respectiv. Și până la urmă a apărut acest film care a fost Marfa și banii. Care cumva îndeplinea
cumva ideile și întreg conceptul ăsta de a lucra, de a spune poveste cu mijloace extrem de puține și de a spune poveste puternică cu mijloace puține. Asta în momentul ăla, adică pe mine m-a surprins foarte mult Marfa și Banii în momentul în care a apărut la vremea respectivă și cred că a fost un moment important. Adică noul val s-a născut atunci, după părerea mea. Of course, within these talks, Cristi, when he made Marfa și Banii, which was translated into English, Stuff and Dough, there were 5, 6, 7 years working with this problem at that time that we wanted to, that we ended up fulfilling the ideas or this concept of telling a story with extremely little means. And when he made Marfa și Banii, or Stuff and Dough in English, it took me by surprise, and there was an important moment, and to me the new wave was born at that moment in time. A fost o surpriză pentru că eu nu credeam că lucrul ăsta se poate întâmpla. Nici nu credeam că poate să fac un film. Mi se părea la moment era imposibil să faci film sau să intri în lumea asta a filmului. It took me by surprise because at that point in time I didn't think it was possible, or that it was simply an impossible task to step into this world of movies. Și cumva era un reflex al epocii unde tu ca copilaș mic nici nu puteai să te gândești că ai putea să faci așa ceva. It was reflective of the times that you as a little kid couldn't even fathom that you could do such a thing. Da, în fine. Thank you. That's beautiful. Thanks. Can you tell us, I know this movie just came out, so you're promoting it, but can you tell us a couple words about your projects for the future, and where do you see yourself going, being engaged in so different branches, right? Art exhibitions, installations, cinema. I do hope that cinema remain prominent in your future, but wanted to hear if you have another movie in mind for the future. N-am înțeles întrebarea. Adică cu ce vă veți ocupa în viitorul apropiat? Ok, da. În momentul ăsta am scris tot împreună cu Andrei Epure și cu Ana Gheorghe. Am scris un scenariu care se numește Odiseea marțiană, care este un film SF care povestește e o poveste a unui experiment. Sper să-l pot face. Sper să-l fac, nu știu, la un moment dat. Să fac filmul Om-câine a durat 7 ani. Ar fi minunat dacă aș putea să-l fac pe ăsta mai repede. Dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla mai repede sau nu. Asta legat de film. I wrote a screenplay together with Andrei Epure and Ana Gheorghe. It's called Martian Odyssey, and it's a science fiction movie. It's and I'm hoping that it will come together. The story is about an experiment, and I hope at some point we will make this movie. And this current movie that Man and Dog took 7 years to make, and I hope this science fiction movie we're planning on will go faster, but we'll see. Oh, great.
So yeah, I have a couple. Oh, go ahead, sorry. O singură chestie mai îmi doresc, pentru că la începutul, nu știu cum să spun, la începuturi, când am început, când studiam, mă gândeam că va veni un timp în care poate o să mă întorc la pictură, pentru că mi se părea că n-am timp să mă ocup de lucruri de genul ăsta, pentru că vreau să fac alte lucruri. Dar simt că a venit și timpul ăsta în care aș vrea să stau și să pictez și mi-am luat o casă într-un sat, undeva la deal, aici în România, la Valea Lungă, unde aș vrea să devină un fel de atelier, de casă atelier, unde să stau să pictez, să citesc, să scriu. Și chestia asta îmi dă multă energie. I wish for one thing. In the beginning of it all, when I was studying, I had in mind that the time will come for me when I can return to painting, but I don't have time for this since I do want to do other things. But in terms of painting, I bought a house in a village on a hill in Romania, in Valea Lungă, that is giving me a lot of energy and excitement to turn it into a workshop, into an atelier where I can paint and read and write. Oh, that's great. Talking about houses, in your movie, there's in Men and Dog, there's this theme of at a certain point an unfinished house, or there's this project that Doru has of building this house, which is, I mean, I was wondering if it's another construction, the theme of architecture in the film and the importance it has in the film. Does it have any allegorical meaning? I don't know, you can read it in every possible way. What is the unfinished business there? Romania itself? Is it a personal struggle of the protagonist? Is it the family, metaphor? Or, is there something we should be reading into that detail of the screenplay? E vorba despre casă, despre ce vrea să construiască? Is this about the house that he wants to build? Yes. Eu îmi doream să construiesc un om năuc de cap. Un nou, nu știu cum traduci tu, năuc, în fine. Și care, cumva, și casa aia pe care a construit-o el acolo să fie așa o prostie, o demență. Doru este un om care a ajuns într-o nebunie, a construit tot felul de lucruri, așa cum noi construim tot felul de lucruri cu tot felul de planuri pe care le avem, dar la un moment dat vine un moment în care îți dai seama că toate planurile și toate socotelele și toate astea n-au ieșit. Și Doru e momentul ăla. He wished to build something, and Doru is someone with some turmoil and confusion, or a bit crazy in his mind. He's a little bit appears demented. He's wanting to build these things. He has all sorts of plans, and he finds himself at that very moment when the realization hits that it didn't work out. Thanks. And about gender relationships, about the relationship with his wife, it's very interesting how, I mean, the theme of cheating, which is in a way, so common in many movies, but the way it is developed is so interesting because the fact that Doru is also been unloyal to his wife, right? It's something like, we don't know much about, this is how the film works, right? You need to be an active spectator and reconstruct the past of these characters. But
there's kind of a power struggle in this couple. At a certain point toward the end, seems like the fact that he has cheated on his wife adds so much weight on the decision of his wife to do the same. So looks like there's a power struggle in this couple, and toward the end I ended up wondering who is the victim and who is the perpetrator. Are they both perpetrators? And how do you see the gender dynamic and the power dynamic in the couple in the movie? I don't want to spoil the movie for those who haven't seen it, so I'm trying to refrain from saying too much, but I would be interested in your take on the couple dynamic. Cred că la început, atunci când Doru a luat hotărârea să plece în Suedia pentru a strânge bani, pentru a lucra și a reuși să strângă bani pe care să-i trimită în România, cu care să-și întreține familia și să construiască o casă, lucrurile cumva s-au transformat în timp. Așa cum se transformă lucrurile. Nimic nu rămâne bătut în cuie. Poate doar mintea lui a rămas cumva bătută în cuie la momentul respectiv, că el se duce, pleacă în străinătate, se sacrifică pentru familie. I think in the beginning, when Doru decided to go to Sweden and work and save money and send money to Romania to support his family and to build this house, this plan in time transformed itself as things do transform themselves, and nothing is set in stone, but his mind is set at that point in time to make that sacrifice. Noi o vedem pe Nicoleta, care are 2 joburi, care nu pare a avea probleme economice, are grijă de copil, de Liza, dar cumva Doru a rămas în proiectul ăla de început, în care consideră că el face un mare sacrificiu să-ți țină familia. Cred că lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori, în toate cuplurile, nu la modul ăsta. Dar e o chestie care lucrurile nu se discută, nu se upgradează automat. Nu e ca un computer sau așa care primește upgradări și tot lucrurile funcționează mai bine și e un program nou. Nu. El rămâne cumva prins într-o poveste veche, ea e într-o poveste, lucrurile s-au schimbat, au trecut 4 sau 5 ani de când el e plecat acolo și într-o dată descoperim că e o bubă acolo. Well, Nicoleta, she's working 2 jobs. She doesn't seem to have money problems. She's taking care of their child, of Liza. And Doru is stuck in this initial idea of sacrifice. And this happens often with couples. As the situation is that a person is that this relationship is not a computer that is getting upgraded regularly, and now it works better and it's new, and he's stuck in this old story that initially formed when he left to go work and start this plan 4 or 5 years back. Și noi vedem povestea unor oameni care se întâlnesc dintr-un motiv anume, unul clar, pentru că planează un semn mare de întrebare pentru Doru dacă soția lui îl înșală. Aici mai e o chestie, că el măsoară și cu dublu măsură. Adică el a avut o relație sau pare că are în continuare ceva cu Simona, dar Nicoleta nu e ok că s-a întâmplat ceva. Și asta e o altă chestie pe care noi întotdeauna, adică se întâmplă să fim prinși în logica asta. Adică, pentru că întotdeauna ai
toate circumstanțele atenuante în ceea ce te privește pe tine. Tu știi de ce ți s-au întâmplat, tu știi care e chestia. Dar ceilalți, dacă fac chestii de-astea, e foarte nasol, e foarte urât. See, in the story, when they meet, it is very clear. Well, for Doru, there is the question of the cheating, and he applies a double standard there. He is still seeing Simona and had seen Simona before, and that's not okay. And the logic is that the person in question sort of applies mitigated circumstances to themselves, but not to the other person. So, and I have a last question then. I don't know if Ottilia, sorry, do you want to open the debate a little bit with the participants? Or? Okay. But my last question would be, you know, sexually speaking, considering the movie of the theme, sexually speaking, the movie is very clean, almost castigated, right? There is a lot of talking about sex, but, you know, in an American movie, you would have a flashback scene with maybe a spicy sexual encounter. But, you know, I was wondering, yeah, the way you portray sex, it's mostly taught, you know, is the woman confessing, you know, there's this confessional scene in which you never know if she's telling the truth or not, or if she's inflating details, exaggerating to make her husband jealous. So, you know, how did you approach sexuality, and what was behind the scene of, in a way, doing a movie about cheating, but in a very minimalist, castigated mode, so to speak, compared to other movies on the same theme? Tot filmul am avut discuții cu Ofelia legate de relația pe care ea a avut-o, Nicoleta a avut-o cu Daniel. Și ea credea că teoria ei era clară, că Nicoleta nu s-a întâmplat nimic cu Daniel, că au fost niște tentative, dar până nu s-a întâmplat nimic, iar eu credeam că teoria mea era că s-a întâmplat. Și noi am lucrat mult la treaba asta, dar mi s-a părut bine ca lucrurile să nu fie explicate, pentru că mi se părea important ca fiecare om cu propria experiență să poată să-și explice toată situația. Să găsească răspunsul singur, fiecare. During the film, there were frequent discussions with Ophelia in terms of this relationship between Nicoleta and Daniel. The theory was that nothing happened with Daniel, but that there were some attempts. And then there were, in theory, the idea that, we worked on it a lot and talked about it a lot. And I thought initially that my theory was that something had happened, but with all these discussions, I thought that it would be good to not offer an explanation and to offer the opportunity to the viewer to come up with their own theory and their own conclusion about it, also based on their own experiences. Iar mărturisirea pe care Nicoleta o face, mi se pare că vine pe fondul în care Doru își dorește adevărul. El tot spune că vreau adevărul. În momentul în care vrei adevărul, poți să-l duci și eu cred că Nicoleta îi spune adevărul, cel puțin la început. După aia lucrurile le exagerează pentru că îi lasă o portiță să scape. Pentru că altfel el n-ar mai fi putut să trăiască. Și a lăsat o ușă deschisă. Asta a fost explicația mea sau cum mi-am imaginat eu că se întâmplă lucrurile. So
her admission, the background was that, well, he wants nothing more than the truth. He wants the truth. And I think that as she starts talking and exaggerating in that scene, he can't actually, you want the truth, but can you actually handle the truth? And by exaggerating and phrasing it the way she did, she leaves a door open for him. And that was my explanation. Mm-hmm. Yeah. Thanks so much. And I just want to be sure to leave time if anyone has questions or want to interact with Stefan in the audience. But yeah, I appreciate your work so much. It was a movie, I was very touched by that, very moved by that. And yeah, thanks so much for engaging with these questions, and hope to meet you in person one day. Thank you very much. I have a question, if I may. Mm-hmm. The first time I've encountered Ștefan was through this book, which is the Golden Age for Children, a pop-up book. So one of the things that I wanted to say is that you are working in multiple mediums and painting and these kinds of books and so on and so forth. So how does this influence the way in which you're thinking about filmmaking, and how does this influence your filmmaking? Eu am studiat la Stockholm, la Institutul Regal de Artă, și un lucru pe care l-am învățat acolo era cumva să nu știi să faci nimic, dar să gestionezi proiecte, să gândești proiecte. I studied in Stockholm at the Royal Art Institute, and what I learned there was start from not knowing anything, but to manage projects. Ceea ce de fapt este și poziția regizorului. Regizorul nu știe nimic de fapt să facă. Teoretic nu știe cam nimic. Are idee de toate așa, dar de fapt nimic ca lumea. Și e mai mult o chestie de viziune, de lucruri de a construi cu alți oameni cu care te întâlnești. Și pe mine, școala aia pe mine m-a ajutat mult și practic tot ce am făcut eu am lucrat în felul ăsta. So the director theoretically is in that same position. He starts from knowing nothing. Well, he has an idea, but he doesn't know anything. Well, he doesn't go all the way or doesn't know anything in depth. He has a vision. He's working with others, and the school and that whole idea really helped me a lot, and I applied that here as well. Problema cu tipul ăsta de abordare este că trebuie să ai bani. Și în anii 90, sfârșit de anii 90, statul suedez era un stat bogat. Lucrurile s-au schimbat nu numai în Suedia, peste tot statul nu mai investește atât de mult în cultură și tipul ăsta de artist care vizionar nu prea mai funcționează. E destul de complicat. But this approach requires money. And in the 90s, the state of Sweden actually was rich. And things have changed, though, since then. And states don't really invest money into culture anymore. So the idea of the visionary artist is sort of at its end and has become more complicated. Da, în fine. Pentru mine, oricum, mecanismul ăsta funcționa foarte bine. At any rate, this mechanism worked really well for me. Thank you. Thank you. Ștefan, if I may, I have a very short question. As a native of Constanța,
for me, having a movie set in Constanța was extremely important. And I was thinking if there is a meaning that you attach to the location, because from time to time we see Romanian movies taking place somewhere else, but not in Bucharest, but many of them are located in Bucharest. So what's the location bringing to your story and to the storytelling in general? And congratulations for this movie. Thank you. Thank you very much. Inițial, scenariul arăta altfel, cum am spus. Iar în faza aia erau importante cele două locații. Mi se părea important să fie o poveste de dragoste între două porturi. Un port către vest și unul către est. Unul la Constanța și unul la Göteborg. Chestia asta s-a pierdut în timp. Initially, the screenplay was different, and it was important for me to have two locations, that this love story plays out in a story where there are two ports, the Constanța to the east and Göteborg west, but this notion got lost on the way. Question. Mulțumesc for your time. I was just curious, it's a trivia question. How did you get hold of Mike the Headless Chicken? There's a story, the part where the daughter is reading the text. My mother's from Fruita, Colorado, and some of my cousins knew the people that owned Mike the Headless Chicken. And I wondered, how did you find out about that? Cred că am citit povestea undeva pe Facebook și mi-a plăcut mult și pentru că mă gândeam că Eliza e un om care stă mult pe Facebook și se uită la astfel de lucruri, ar fi putut să găsească un astfel de material. În același timp mi se părea că poate să funcționeze ca o metaforă apropo de Doru care e cu capul tăiat. I read the story somewhere on Facebook and really liked it, and thought that Eliza, spending a lot of time on Facebook, she would look at material such as that, and on the other hand, it worked like a metaphor for Doru with his head cut off. Headless Doru. They have a Mike the Headless Chicken festival in Fruita every year, so sometime you should visit that. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. I think if we don't have any more questions, we can wrap this up. Thank you again, Ștefan, for joining us, and also Fabrizio for moderating the discussion. It was really great, and I think we all learned a lot about the process, and it's always such a joy to kind of understand and learn more about the stories behind each movie. So thank you, everybody, all the audience, for joining us. And once again, the movie is available to stream through November 27th online. This is the 9th edition for the Romanian Film Festival Seattle and the 2nd edition for the Romanian Film Festival Arizona. So I hope you'll continue to watch the movies. We have more great Q&As coming up this week and next week. So please join us for those so we can talk to directors and learn more about the movies. And thank you also to Joanna for providing us with the translation. My pleasure. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. And congratulations again. See you. Thank you very much. See you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.